The role of the corporate church in building the church to last. Now we are building tomorrow's church today. What we have today was built yesterday. And we are building tomorrow's church today. And we know that the church of God has an ever-increasing glory. And so when we want to build a church, let us build it confidently, knowing that once we put in some effort, God will breathe upon our feeble efforts and turn them great. Now we need to pass the baton carefully and intentionally to the next generation. So let's look at what the corporate church can do. Children have always been part of the church of God. And it is Jesus' interest that we do not put stumbling blocks on their way as they come to him. Now let me make this appeal to all of us. Handle the children and the youngsters with love. Now let's handle them with care. They are our church tomorrow. They are our church tomorrow. Youthful life comes with challenges. Now to the church and to society. But they are our strength and our greatest hope against the future. See, those who lead our children and youth ministries should be carefully recruited and trained. Now pay attention to the recruitment. I'm talking about the overall process of identifying, sourcing, screening, shortlisting, and when necessary, even interviewing children workers for the job. Nyamekye say won a wo hwe ye ma no so no ese ye bomode asone won so na ye yiyim ye pam na ye tu ye mboase a etasimu ehwe betumi mpo a ye toto won ano bra ye hwehwe won na wa bedi mofrako nani. It is a critical place. Ye dwuma because they will form our future. You see, the essence of the children and the youth ministries is to turn these children that we have received of the Lord back to God. Now, we need to therefore consider carefully people who come to help us to do this job. Now, 1 Samuel chapter 1, 27 and 28. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life he will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. The children that we have, they are heritage from the Lord. The children ministries in the church is to help us give these ones back to the Lord. We also have to pay attention to what they feed on. As to the teachings they are receiving. Now, when you are a pastor, you are not made a pastor only for the adults. And some people can stay in a particular place for 5 years, 6 years, but they never step foot at the children's ministry. He's preaching big messages, but the children do not know him. See, please, let us pay attention to what our children are being fed with.
enti misira mo mo yɛngye bere nhwɛ nea wɔkyerɛkyerɛ yɛn ma no. Check the syllabus. Mo yɛnhwɛ ade a wɔhwɛm de akyerɛkyerɛ wɔn. Follow up on what they are being taught. Yɛnni akyerɛ nhwɛ sɛ wɔkyerɛ wɔn nea ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ wɔn no. Let us be concerned. Na mo ma yɛadwene nkɔ hɔ. Number 3. Yɛtɔ so mmiɛnsa. We need to create conducive environment for the children's classes. Ɛsɛ yɛde nneɛma gugu akwan mu kamakama sɛnea ɛbɛyɛ bɛboa ma mmɔfra no de sua akɔ so. Let's pay attention to the class size. Mo yɛnhwɛ mmɔfra no dodoɔ a ɛwɔ baabi a wɔresua adeɛ no. The teaching materials and the conditions in the room where they have their classes. Ɛno akyi dan a wɔresua adeɛ wɔ mu no sɛnea wɔayɛ ɛhɔ afa ɛna afei nneɛma a akyerɛkyerɛfoɔ no de kyerɛ wɔn adeɛ. Sometimes we spend a lot of money building houses, but we don't just think about children. We don't even factor them in our drawing. Ɛtɔ de bi a etumi si dan akɛseɛ nanso yɛn mmɔmɔden nto yɛn bo nhwɛ sɛ he ɛna mmɔfra yi ɛbɛsom. Number 4. Ɛtɔ so 9. Let the teaching that the church gives to the children be holistic. The children and the youth, be very, very holistic. Afei mu yɛnhwɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no nea wɔde kyerɛ mmɔfra no ɛbɛyɛ nea ɛfa wɔn abrabɔ so baabiara ɛho. Because we are raising them to serve the church and the community, the wider community as well. Ɛfiri sɛ yɛtete wɔn na wɔabɛyɛ mfasodeɛ de ama asɔre no ɛne ɔman mu no nyinaa. Number 5. Afei nea ɛtɔ so 9. Train children and the youth to know that they are part of the main church. Afei yɛntete mmabunu no ne mmɔfra no wɔnhunu sɛ wɔka asafo no ho. See, their classes should be the exception rather than the rule, the norm. Sɛ wohwɛ a wɔn asɔre yɛ biriaa no ɛsɛ sɛ ɛyɛ nea ɛda nso nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ saa ɛna ɛsɛ sɛ ɛteɛ When they are going for children's classes, it should be an exception rather than the rule. The rule is that they are part of the big church. Yɛwɔ mu no sɛ biribiara mu yɛne wɔn na ɛsom na mmom sɛ wɔkɔ akɔ wɔn som anaasɛ baabi a wɔsua adeɛ no a ɛnyɛ biribi soronko na ɛno akyire no wɔhu sɛ wɔka asafo no ho. If we can afford it, that is, if we have space to come to church with our children, then let's begin service with them and let's close with them. Start with them with the opening prayer and worship, because they can't spend 3 hours, 2.5 hours in their children's class. Break when you are about having the Bible study and those things, and then let them go and let them come back and close. Let them know that they are part of the big church. So you bet to me na yɛwɔ adagyeɛ ne bere ne beaeɛ a yɛne wɔn bɛhyia a yɛni wɔn nyinaa yɛne wɔn hyɛ asɔre no ase ne yɛne wɔn awie mmom yɛbɛtumi ahyɛ aseɛ ɔsɔre mpaebɔ ne adeɛ nyinaa no ɛdu bere a yɛba bɛyɛ Bible mu adesua a yɛbɛtumi ama wɔn nso wɔn akɔ akɔsua wɔn deɛ no na wɔsua wie a wɔba bɛka yɛn ho ne yɛne wɔn nyinaa apɔn. Now involve them in the activities of the church, not only in the children's week. No. Involve them. Mama yɛmfa wɔn fra asɔre no adeyɛ mu ɛnyɛ sɛ wɔdi mmɔfra kuo na wɔtwe nko daabi biribiara mu yɛmfa wɔn fra asɔre no adeyɛ mu. Now activities like reading of scriptures. Asɔre no dwumadie anaa adeyɛ bi te sɛ asɔre ɛyɛ kenkan Awurade asɛm. Those who are good can sometimes try some worship. Nipa ni bi a wɔyɛ adeɛ mmɔfra ni bi no yɛbɛtumi ama wɔn adi ɔsɔre anim. Sometimes let them preach. Ɛtɔ de bi a bɛtumi ama wɔn aka nyamesɛm. See, let us make conscious effort to let these children know that this is where they belong. Nokwasɛm sɛ mom yɛnhyɛ da ama mmɔfra no hunu sɛ ɛhɔ ɛna wɔfiri na wɔn farebae ɛne asɔre no. Of course, they can lead the opening prayers. Ɛwom mpaebɔ a yɛde hyɛ asɔre no ase no wɔbɛtumi adi anim. Now, Bible recitation. Ɛtɔ de bi a nyame asɛm no sua gu tirim n'aka no Let them wɔbɛtumi ayɛ. go out on outreaches. Yɛkɔ akɔka nyamesɛm asɛmpa tiri a yɛmfa wɔn Now, kɔ. let us have children's rally. Na ɛtɔ de bi nso a yɛyɛ rallies no yɛkɔ abɔntensɛnka no yɛmfa mmɔfra mfrɛ Let mu. them go out and win souls, bring their friends to Christ. Yɛma mmɔfra no nso nkɔ ɛnkɔka nyamesɛm nkyerɛ wɔn namfofoɔ ne wɔmfa wɔn mmra Yesu Go nkyɛn. with them on visitation. Ɛne wɔn nkɔ berɛ a wokɔ nsrahwɛ. Go with them on visitation. Wokɔ nsrahwɛ a fa wɔn ka ho. Now raise a choir for them Wohwɛ a adwontofoɔ kuo no ma mmɔfra nso mmra mu bi. and get some instrumentalists to support Na them. wɔn a wɔbɔ yɛn twene ne adeɛ no ɛno nso mom Now, yɛmfa mmɔfra yi when mfrɛ you mu. have a choir for the children, Sɛ wowɔ mmɔfra no adwomtokuo a you see where the children want to sing is not in the children's class. They want to sing at where their parents are.
baby a mmɔfra yi wɔpɛ sɛ wɔtɔ dwom no ɛnyɛ baabi a wɔn nuanom anaa wɔn mfɛfoɔ wɔ no daabi baabi a wɔawofoɔ wɔ no. That is their pride. So that when they go home, they want to hear what their father is going to say. Hɔ dwomtoɔ no ɛno na bere biara mu wɔn ani kyerɛ so sɛnea ɛbɛyɛ a wɔwie a wɔkɔ fie a wɔbɛtie nea wɔn awofoɔ bɛka afa nea wɔyɛɛ no. I want to make this statement. Ɛsɛ meka wei ɛde sɔ so. There should be boys and girls in effort ministering before the Lord. Ɛsɛ sɛ bere biara mu no yɛwɔ mmɔfra mmarima ne mmaa a wɔhyɛ asɔfotaadeɛ ɛsom Awurade anim. Meaning, just see them like that. Wodeɛ hwɛ ne hunu wɔn saa. As they are singing, as they are preaching, imagine that they are in effort and they are serving the Lord, ministering before the Lord. Bra wɔto dwom na wɔka nyamesɛm wɔsom no hunu wɔn sɛ wɔhyɛ asɔfotaadeɛ a wɔsom Awurade. Let me also suggest that the mature among us, I'm talking about the adults, we should mentor the young people. Na yɛka bio no sɛ yɛmu mpanimfoɔ a yɛnyini wɔ mu no yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛsɔ atete Now, mmɔfra let's no mu. encourage them, let's mentor them. Momma yɛnhyɛ wɔn kuran, mom yɛntete Now, wɔn, pick yɛnsɔ them wɔn by mu. hand and raise them Wɔasɔ wɔn nsam na bɔ mmɔden tete wɔn pagya wɔn. to be like you or even greater than yourself. Na wɔn mmɛyɛ sɛ wo anaa wɔn mmɛkyɛn wo mpo. Brothers and sisters, Anuanom adɔfo, let's take these ministries to our young people serious. mom yɛnhwɛ adwuma a wɔde ama yɛmfa mmɔfra yi ne mmabunu yi so yie paa. Let's pay attention to where we hold children's classes and all that. Na baabi a mmɔfra yi wɔhyia kyerɛkyerɛ wɔn adeɛ mom yɛadwene nkɔ hɔ. Now let's pay attention to our youth ministry. Ɛno akyi mmabunu kuo no nso mom yɛnhwɛ ne yie. Let's pay attention to raising godly children to serve the church and to serve the state. Na yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtete mmɔfra nyamesurofoɔ a wɔbɛyɛ mfasodeɛ de ama asɔre no ne ɔman Now I no. want to make appeal to all trained teachers. Ɛno akyi mesrɛ mede adesrɛ yi ɛto akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa anim And social workers. ɛne nnipa a wɔyɛ yɛn mu Make adwuma. your expertise available to the church Nea and to the usua children's hunu ministry. akɔ akɔduro no bɔ mmɔden ansa wobɛma ho aba mfasoɔ de ama asɔre no ne mmɔfra kuo no. I want to plead with you that let everyone whose heart the Lord is touching tonight make him or herself available to serve the children's ministry. Nyame srɛ ne sɛ obi biara a ɛnɛ anwummerɛ yi onyame ka n'akoma no ɔmmɔ mmɔden sɛ ɔbɛto ne ho mpan na wasom wɔ mmɔfra kuo ne mmabunu kuo nim. The permanent local leader is not greater than the children's worker. Sɛ wohwɛ a nea ɔsom sɛ mmamakuo ne aba no da ɔda mmamakuo no ano wɔ asɔre no mu no ɔnso nkyɛn ne ɔna abɔfra kuo no ano daabi. And the women's secretary and the leader, they are not greater than the children's worker. Na mmamakuo panin ne mmamakuo twerɛtwerɛfoɔ no wɔnyɛ akɛseɛ nkyɛn wɔn a wɔrehwɛ mmɔfra no The so. children's work is not for young people, it is for mature. Hwɛ mmɔfra kuo adwuma no ɛyɛ wɔn a wakwadare ne wabɛn ne wɔyɛ saa adwuma no. The people to help us hand them over to God at a very tender age. Nipa a wɔreboa yɛn ne yɛtumi atete wɔn ama Awurade bere a wɔyɛ nkokoa no.